Is everybody happy, comfortable where they are? Do we need to stand up a little bit, move around, or shall I go on? Na kila mtu anafurahia na kunyanikala ama mshasikia machoka mpana kwanza mnyoroshe. Let's stand up for a moment. Do you know the hokey pokey? Mzili. Asaka mnajua hii ya nini ya kujiunga. We have a song we grew up in kids called Hokey Pokey. Break dance. We go right hand in. Yes, break dance. No, right. You gotta tell the instructions. Right hand in. Asa tokana bia atakuwa nafanya juu atakuwa na sio tunaanza mkono ya droite. Right hand out. Right hand out. Right hand in. Chini. Shake it all about. Okay, I won't traumatize you anymore, and we can get on to the program. Apena ongezete na trauma mteze kala juu. Great. So I just really want to talk today about the importance of the farmer to society, the community as a whole, and more or less the philosophy of agriculture and farming in the society, and a little bit echoing what John was saying, some philosophy about how we can work together to solve the problems that are facing us all. Na ye presentation yake leo ataonesha importance ya walimai mu community na aenjo ama solution gani ndio tuza pata pamoja naye ndio tuangalie katiza tatua hii mashida yenye bulimai yenye iko napata. This first slide here shows a photo of a farm, and this is the farm that I grew up on. Na hii hapa hivi ya kwanza inatuonyeshia foto ya nini ya balimai, na hii foto hapa hivi ndio kwenye na hii ndio maisha nani alipitia make naye alitoka mwa historiki hivi ya balimai. From the row of trees, the dark green row of trees to the back, and the middle row of trees, and the shed in the front of the photo, that is the farm I grew up on. Na ile udongo katikati yenye huku hivi inazungurukiwa na miti huku hivi na miti huku hivi pale vile ndio naye kwenye mkomadiaka. When I was the same age as the youth sitting in the front row here, my father got us to plant these trees. Na wakati kwa angaliki jene babake ndio aliwaambiaka bapande ile miti. Maki alizipandaka yeye ndio alipandaka miti na angaliki jene. Yeye na wengine mama. And my mother had it's difficult to see in the photo, but where the group of trees are, she has had a lot of tropical fruit in their different types of tropical fruit trees. Na mazile mamiti nafasi nyingine alikuwa na mamiti za mingi sana za matunda pale vile nafasi nyingine. Unfortunately, we were very proud of our work on that farm. Sorry, just say we were very proud of our work on that farm. Na balikuwa biko na fiere na kazi yao ya kilimo walikuwa wanafanya sasa vile familia yao. Unfortunately, when our parents got old about 10 years ago, we sold the farm. Lakini kibaya saa bazazaki walikumalaka aisa walizeekaka au batoto wakauzisha ile budongo yao wakauzisha mashamba. And
just last year, the farmer who bought the farm, he removed all the trees, all the vegetation. Lakini hii mwaka inaisha hapa hivi. Ule mwaluzi hii shamba hapa hivi. Hii miti yote akaikata. So he did that so he could grow one big paddock of sugarcane with irrigation. Na alifanyaka vile juu nini apande mune mote miwa kisha kwa tumikisha maji hakuna ziarose system ya irrigation kuzimwagia maji wakati akipo. As John was mentioning, around the world we are losing a lot of our tree cover, partly because of big companies growing big lots of agriculture, and the loss of that tree cover is causing a lot of problems with our atmosphere and our local environment, obviously animal species as well. But without knowing it, oftentimes farmers that remove trees are doing a lot of damage to the soils and the climate and the environment. Lakini hii yote inatokanaka na organizations za mkubwa mkubwa ama companies za mkubwa mkubwa zapendaka fasi ya mkubwa juu wafanzia kwa batia kwa plantation ya mkubwa. Juu kutana batu kana poteza mamiti, juu sasa vile sale kia pa vile mwana kakata miti, juu kata miti mahektari na mahektari ya miti. Banakosa kujua kama ile miti liko nakata. Iko na importance mu environment. Na soko nakata miti kwa nyingine manyama zinakuwa huko na uwa mwili. So kama juu makazi yao biko ndio haribisha environment. The trees that we planted help to reduce the strong winds on the crops and stabilize the soil, especially during the heavy rainy season. Na abo walipandaka hizi miti, yale filosofia babake ni kwamba bapande miti juu wakati ya mpepeo iko ya mingi. Maki ya miti inakuwa kunapunguza ile speed ya mpepeo. Na tena wakati ya mvula hii miti ilikuwa basaidia inakuwa naweka maji. Masa kipo miti inaweka maji. Na sasa mpepeo inasaidia kupunguza kweli nguvu ya mpepeo. Ndio walipandia kile miti babake. I won't say more about that, but just to point out, these are some of the things as farmers we need to consider when we are doing our work is, yes, do we have any protection from the trees themselves against the rain and against the wind in particular? And of course, once we have the shade and the root systems in the ground, that helps to hold that water a little bit more close to the surface as well over time. So it's something to consider perhaps there in Naka Valley for some of the long-term view of how the countryside improves. Lakini sasa tukafanya bulimai tupasha kuona najiuliza eske tuko na mimea tuko na protection juu ya mpepeo ama juu ile makipwa ya mkubwa kisi ya kuweka maji juu okay bana jua kama ni projet mkubwa juu hivi yote vikue na vifikie pale vile, lakini ni strategy nyingine ya mpya ama ni strategy na kuwaka watu wako wanajikaza na kujiuliza kama mimea yako iko mshamba iko na protection hiyo utaka uko na mboleo, lakini kama zina protection kazi uko unafanya nani bure. As well, when I was a child, I liked to climb those trees as well. Sorry? When I was a child, I also liked to climb those trees. So, you know, the trees are a lot of not just a serious thing in life. You know, they're part of our really spirit, our education, our, I'm trying to think of life force, you know, to give us joy. Lakini naye saa alikuwa kabiko tumika mwa hii ferme yao. Ile miti wafanya sana kala pale chini ile miti maki ansikia yuko na furaha sio kale ka hewa kanakuwa kutoka mule vile hata washachoka kule vile wakiapo wanajipumzikia hapo kwa vile chini ile miti yao. Now I better start the serious part of our presentation. What I was going to say is this presentation is really the outcome of it is what I want to put towards you is a concept that
you all here, as well as myself and John, but especially you who are there in the community as farmers, are really community developers as farmers. That Na go on. hivi vyenye atuingia sai ni strategy yenye benye natumikishaka yenye yeye ataweza kuwa anajua au yashatumikisha yenye na shie hapa hivi tuwapasha tuangalie kama mbito tunafanyaka kasi sasa tusema tupata neno mbili tatu ili tuangalie makazi tunafanyaka hapa na shie tusaidie mjia mwa wengine. So, you know, while it may seem to you that your job in front of you is to, you know, get your gardens growing and flourishing, and that is indeed your job, and to feeding your families and hopefully making some income, some improved income as well. Also consider that your gardening, in the scheme of many other farms and gardens around the world, are really contributing to this larger solution for improving the planet, improving the soils, and even mitigating climate change. Lakini sasa vile walimai atupashe kwa tunaangalia mimea yenye kumshamba yetu tuvune tukulishe familia yetu tuendeshe familia yetu, lakini tupashe wanajiuliza eske activity tuko nafanya tuko nasaidia bengine watu nao wapate na tuko nasaidia na ulimwengu nao tunaishi yamo nao kuiboresha. And if you can hold that bigger picture a little bit as well in front of you as you go through your daily life, I think you will find that it opens up something very new in the work in the garden, and hopefully in your work in the community and your life in the community as well. Lakini ukiangalia venye viko hapa hivi unaona kama ni kitu kosa vile ya mpya mu maisha yetu na ma community yetu sana mwe kazi ya kilimo. Again, a little bit echoing what John was saying before, so that it becomes a full collaboration, that you're thinking about what is going on, including your challenges and maybe what solutions you see, in conversation with those of us who are not inside the community there. It becomes a full collaboration, so that you are also fully empowered, and I guess I would say it for myself, fully alive to the possibilities of the flourishing of your community and your gardens.